Hello, my people. Hello, Uganda. My name is Patrick Lumumba Ashford. Nganjigiza abantu banna Uganda, in particular, okola sente online wano ku Go Further channel. Go Further channel nakiteekawo okutunuliza omudumu tunulize Uganda kulaba nga twefunira akasente online tuve mu bino ebyokulinda akasente mukama waati akuttemu nagamba guno omwezi kimanyi ngenda kukuwa sente bweziti bashegeera ati binyiizi ebyo. That's why I created something like this to help my fellow Ugandans to generate some money. Okay, some money. Right, so to get straight kano ka website bakayita charge anytime. Ngenda kuba nkuyisizaamu mangu nja kubandikawo wansi ka link mu ka description bw'oba ng'oli interested ojja gendayo ogulewo account. Very simple. Ojagulawo account, amannya go ojja teekamu enamba yo, ojja teekamu n'ebirala si bingi. Okay, so wano ndi ku charge anytime ka website ngenda kuba nkulaga engeri gy'okugulawo account mu ngeri ennyangu nnyo ddala because I know this is very simple. Bw'oba nga walaba flip website gyenasembayo okusharinga then osobola okutegeera kyentegeeza wano kano ka charge anytime, but let me walk you through out this website. Ojja kujja noteekemu enamba yo. You can see enter mobile number or phone number. Ojja teekamu enamba yo, you create your password. Very simple. One verification code. Ojja kukozesa link yange wansi awo, kyangu nnyo. Ojja kukozesa link yange wansi awo. Of course ejja kubeeramu automatic. Ng'ojja genda bugenzi waliwo creating a password, oteekemu enamba yo, amannya go, and you're done. You are good to go. Okay, so once you create your account, ejja kuba ekulaga as something that you see your dashboard, you see the money that you'll be getting, where to recharge, what to do, how it works. So kambalage wano ngenda kuba ngenda mu ku account yange direct. So let us sign in. Okay, so you will see this automatic message that will come. Okay, WhatsApp automatic message yejja kujja buli lunaku as in buli bw'ologinga in mu account yo. Okay, so ojja kujja nonyige confirm. Wano mulaba bagamba help you accumulate wealth quickly. Then kano kajja kubeerawo nga kakulaga which site gy'oliko kyebakola okitegeera kati bakola ne charity. Yes, bakola charity activities, bagenda eri abantu ne bayamba abantu ne bagulira sabbuuni ne bagulira emmere ne bagulira biki sukaali biki n'ebisigadde. Okay, so kano ka website kali hand in hand n'okuyamba abantu. Okay, so they make money too and they help people out. Okay, so natandika n'emitwalo 3 naye nakawithdrawinga almost emitwalo 25 mu 13. Okay, almost emitwalo 25. Can you imagine? Kati nsigaza emitwalo 5 investment yange njimali, and today, I mean today or tomorrow ngenda kuba withdrawinga emitwalo emeka emitwalo 4 okay, leero nsobola okujja emitwalo 3, emitwalo 23, then olunaku luddako nenja emitwalo 23 because I recharged 300k. Okay, ngenda kuba nkuyisizaamu mpola otegeere ekyokukola. Okay, platform eno ya kuinvestinga, so if you are afraid of investing, please don't invest. If you feel that you can take risk, you can invest, please invest. But according to my results that I'm seeing, it's a good site. Okay, it's a good site. Wano ngenda kuba nkulaga balina different kinds of recharge. Ondoza mulaba, skip this one, free income power bank eyo currently ndoza eri off. Okay, so kansuke nkwitire no waggulu bagamba equipment amount sente z'obutaddemu, then total asset, then wano income today z'oba okoze because bo recharginga zonna ez'olunaku z'oba okoze bajja ziteekaawo. Okay, then total income zonna baziteekaamu z'oba okoze zonna total income. So once you refer people ojja kulaba no pending rebate na wano pending commission. Once you refer people and they recharge too, you get some small commission. Okay, so recharge zigenda zitya, let me show you. Very simple and very quick. Wano tugenda no ku simple power bank bw'oteekamu emitwalo 2 oba no recharginga charge ne y'emitwalo 2 ojja kuba ofuna 1,225 buli lunaku okumala ennaku 6. Okay,
bw'ogenda ku emitwalo 6 n'orecharging emitwalo 6 ojja kuba ofuna 4,000 buli lunaku okumala ennaku 6 for 60 days. Bw'orecharginga eno bank ya setup pro emitwalo 12 ojja kuba ofuna 8,570 okumala ennaku 6. So this you get every single day 8,570 okiwulira buli lunaku. So bw'orecharginga emitwalo 3 ojja kuba ofuna emitwalo 2,13. That's what I recharged okumala ennaku 6, okay, for 60 days. But guys, I've just took like not even 2 weeks naye nakafuna emitwalo 25, okay. So I'm still having a good time of withdrawing my money because my contract says that the contract period is 60 days. So ennaku zikyali and I'll keep on withdrawing my emitwalo 23. Okay, so bw'orecharginga emitwalo 8 ojja kuba mfuna emitwalo 6 mu 6 kansubire kyekyo for 60 days. So kama kitundu ofuna 13 nezigwamu mitwalo milioni 3 ojja kuba ofuna emitwalo 3 every day okumala ennaku 6. Milioni 5. What's wrong with me? Milioni 5 ojja kuba ofuna emitwalo 55 mu 15 mu 5 mu 5 mu 5. Okay, so kyekyo basically kyekyo you invest and you withdraw every day, okay, for the period that they have given you. Me, I recharged 300k. Ngenda kuba nfuna emitwalo 2,13. I don't know what's wrong with me today. Please get focused. Emitwalo 2,13 for 60 days. Okay, let me go back up here. So kino kikola kitya? Let me show you something down here. You can see home here. Bubangula home, device, charitable. Wano wansi bu icon obuli wansi wano ku bottom. Waliwo home. Right now tuli ku home. Wano waliwo device, waliwo charitable, waliwo sales, waliwo ne me, kano ka icon ka me. Now let me show you something. Tulina device wano. Ku device, once you recharge money, kati tugeze utaddemu emitwalo 2 oba emitwalo 6 zonna zoyagala oba zonna zosobola okukola ki oteekayo mu busobozi bwo. Tugeze ntaddeyo emitwalo 3, okay. Right now ono siinaawo otunulira no ku income today siinaawo coin yadde ezaleero siinaawo because sina ku receivinga naye tu receivinga tutya bw'olicharginga, okay. Every 3 hours once you're done with the charging maybe 300k. Now buli luvannyuma nnaku 3 sente bajja kuba baziteekako, okay. Buli luvannyuma not nnaku 3 buli luvannyuma wa ssaawa 3 hours bajja kuba bakulaga sente ziriko. Buli luvannyuma 3 hours bajja kuba bakulaga sente ziriko, okitegeera until sente ez'olunaku ezikoze eki zimaze okutuuka zishiitinze. Ekiwulira right now mu income today siinaawo sente, alright, naye olunaku nalutandise dda. So nzifunye ntya okujja okureflectinga ano mu income today? Ojja kujja ano ku device, ojja ku device, tulina both device ne recycle device, okay. Kati wano ojja ku both device, rent switch ogirabe eyo, aka rent switch sente bwe zimala okutuuka bwe zihiitinga ez'olunaku rent switch evaako, okay, evaako. So you have to switch it on. Bwe zikuona emitwalo 2,13 rent switch evaako, okitegeera evaako ssaawa 6 ez'ekiro. So olina ogizaako bweba evuddeko, okitegeera njogera ku ssaawa 6 ez'e Uganda. Abali mu UAE, abali Abu Dhabi, abali mu Europe, abali mu Asian countries musobola ki musobola okutiminga essaawa zino then mumala ne muzaako, because I've got some subscribers of mine who are in Japan, who are in Europe, Asian countries and in Africa, era nga neewunyiza nnyo bangobeera. So get to know your time, osettinga obudde bwo, then ssaawa 6 zennyini rent switch eneevaako. So bwevaako charge tezeeteekako, okitegeera sente zeeteekako. So rent switch olina ogireka nga kweri running for the full day, okay.
We're running for the full day, so kitegeeza nti every 3 hours sente zijja kuba zikola ki zijjako. Sometimes kubeerako 3,400 5,000 but in total zirina okubeera emitwalo 2,300 bw'obanga oli charginze ya mitwalo 3 olumba ayita kasanvu 4 5 3 biki naye in total zikola emitwalo 2,300 olunaku okitegeera. So rent switch ambagambye mulina okuba nga mugikeberako buli saa 6 ozikona 6 egivaako because ziba zikonye sente zo ziba zikonye ez'olunaku so evaako olina okugiteekako for the next day okitegeera. Awo nvuddewo then ngenda kunyiga no receive. Bw'onyiga receive wano ajja kulaga nti success then bw'oddayo ku home bwenkomawo ku home ndowooza ziraba kweziri zizo kakaga 9 zeziriko ne wano ku total asset zeeyongera. Yes, zeeyongera. So wano ku device nja kulinda again 3 hours kubeeka ezikola ki zibeeka eziddako era bwe zikomawo wano nga nyiga receive nga ziddayo eri until it makes up 23k. Okay, so tujja wano ku charitable balina project zebaliko ogabira abantu bagulya sabbuuni bagulya biki nga mbiraba ebintu okuyamba abantu and that's how that's where they spend their money. Okay, they help people, they buy them sugar, they buy them soap and etc. You can see them here. Actually nebuto by the nebuto uyo mulaba. Okay, nebuto mulaba eno sites jikubira kalango kubanga tebansasudde ssente singa basudde ssente nandibadde nkola nekisinga kuwana. Okay, so sales wano sales mulaba abantu boba oli falinze bakweka commission akatonotono okitegeera bakweka commission akatonotono noza commission kibampadika keeko ebyo nanja biteekako mu birabe neme kubalimba sagala kulimba ku site eno kanaana. Okay, kanaana kibampadde wano tujja wano ku mi katubona ekintu bwe kiri. By the way, bw'oba oggulawo account ojja teekawo ne username. Username is very simple. Your username or your name, your father's name, mother's name, kyonna kyoyagala. Okay, ne number yo. So and the number si yange, I use my friend's contact, so temugikubako. Okay, so recharging otya ojja kujja no ku recharge in case you want to recharge maybe let me say 60k mitwalo 6 ojja kujja no ku apply amount then enamba gye wakozesa nga ogulawo account erina okubeera registered okitegeera kubanga kigenda kubeera automatic. Bw'oteekamu emitwalo 6 tugeze wateekamu enamba ya Airtel ojja kujja no nyiga recharge then bw'onyiga recharge automatic withdraw message ejja kujja kugundiyo ku simu yo ngekusaba pin code ba pin number ya mobile money then bw'ogiteekamu bajja kusala automatic kitegeera nga bw'osindikira omuntu confirming nti eteekamu pin code yo oba mobile pin number bw'ogiteekamu sente bazisala so kiri automatic. Bw'oteekamu emitwalo 3 era bwekito bwe kiri MTN Airtel nvuddeyo ku recharge engeri gy'oli chargingamu ku site eno. So withdraw ojja kujja noteekemu sente tugeze oyagala kujja mitwalo 2,300 ojja kujja noteekemu mitwalo 2,300 wano onyige withdraw. Okay, naye right now sinnaba kumala ku lunaku lwange sente tezinnawera. Okay, so wano withdraw record bakansindikira yesterday na withdrawing emitwalo 6,100 mula success wano na withdrawing nga 6 kana akaddako wansi emitwalo 5,700 then down nga 4 na withdrawing emitwalo 14. Okay, so basically kyekyo kano ka site. You can contact them bw'oba olina obuzibu bwonna. You can download the app again bw'obanga ogyagala kubeera na mu simu. You can download the app again. Ndowooza kyekyo. Okay, ndowooza kyekyo. What else have I forgotten to tell you people? Kyekyo bagambye nti you can deposit or charge anything that you want here. Tulina emitwalo 2, emitwalo 6, 12, emitwalo 3, emitwalo 8, kamu kitundu 3 n'obutaano. Yes, obutaano oba withdrawing emitwalo 55 buli lunaku okumala ennaku 9.
okumala ennaku 9 mitwalo 55 okumala ennaku 9. So bwekito bwe kiri basically. I'm also waiting to receive my next commission after 3 hours nga kuba nzijayo ssente. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, subscribing wansi awo, liking, then jangu mu Telegram group nja kuba mbayamba, nja kubaandikawo Telegram group link ojja okutuuka. Okay, mwebale nnyo.